എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹാപ്പിറ്റ്യൂഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് കോൺക്ലേവ് എന്ന വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബ് തൃശ്ശൂരിൽ 11ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബ് ധാരാളം വിജ്ഞാനപ്രദമായ പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഹാപ്പിറ്റ്യൂഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് കോൺക്ലേവ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായി ഡോക്ടർ PS കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ സീനിയർ മെമ്പറാണ്, കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനും കൂടിയാണ്. വെൽക്കം സർ. Thank you. A warm good evening to you all. Dr. Vinita, President of Professional Trainees Club, Mr. George, Secretary, the esteemed members of the Professional Trainees Club, and the honored participants who are attending this Happitude Conclave. Lao Tse, the ancient Chinese philosopher of timeless wisdom, famously said, "There is no way to happiness. Happiness is the way." He also said, "A happy life is a fulfilled life, and a fulfilled life is a happy life." He says there are 4 fundamentals for a happy life. They are the resources, relationship, self-development, and self-maintenance. This Happitude Conclave will be formally inaugurated by Justice Kurian Joseph, the former Judge Supreme Court of India, an erudite scholar, and followed by there will be a talk by Dr. Sharon S. Rajkumar, Vice President, Happiness Evangelist of Happiest Mind Technologies, a great organization started by the great Ashok Sutta, if I remember correctly, and extend a warm welcome to the chief guest, Dr. Kurian Joseph and Dr. Sharon Rajkumar, and also the members, the esteemed members of the Professional Trainers Club, and all the participants. Let us start the journey of happiness. Thank you. Thank you, sir. Now, I invite Dr. Vinita Aravind to introduce our chief guest, Justice Kurian Joseph, sir. Welcome, Vinita ma'am. Good evening. A new study suggests that the social and economic justice in your country play a large role in your happiness. While there is a lot that we can do to increase our own well-being, our social and political environments play an important role in our happiness too. Then who else is the apt person to inaugurate our happiness conclave than a former justice? Honorable retired Justice Kurian Joseph, our keynote speaker for the day, Dr. Sharon S. Rajkumar, esteemed members of the Professional Trainers Club, our partners ATMA and Psychotech, and all of you who have joined us today for this evening. I'm happy to introduce to you former Justice Kurian Joseph. Justice Joseph hails from Kalari. He is known for his humane and compassionate approach to law. A strong supporter of mediation, even on the bench, Justice Joseph was known for urging parties embroiled in litigation pertaining to personal relationships to settle their disputes amicably. Since retirement, Justice Joseph has been focused on using ADR process such as mediation, arbitration, and conciliation to support parties to find sustainable, long-lasting solutions. In 2000, Kurian Joseph was appointed as a judge of Kerala High Court. In February 2010, he was elevated as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court.
On 8th March 2013, he became a judge of the Supreme Court of India. Justice Joseph believes that people have high expectations of the judiciary and that it should play a proactive role to meet their aspirations. And one of his major verdicts was in August 2017 against the controversial triple talaq. Post-retirement, Justice Joseph has been appointed as the arbitrator on behalf of the government of Kerala in the dispute with Adani Group over the completion of Vizhinjam Port in Kerala. Sir, the stage is all yours. Thank you so much. Thank you, Dr. Vinitha Aravind. My dear sisters and brothers, and in particular Dr. Sharon, Rajkumar, and all the organizers of this webinar, the Professional Trainers Club, Thrissur, ATMA Foundation, and PsychTech. First of all, let me congratulate you in having thought of a very meaningful session on Happitude. I just asked the organizers, where did you get this word from? Said this is their own coinage of happiness and attitude. So happiness and attitude are definitely very, very important. Your attitude makes you whether you would be happy or you will be unhappy. So it's a question of attitude. Attitude of what? And attitude towards what? This is all what I intend to talk. And with the permission of Dr. Sharon, I've been asked by the organizers whether I would mind speaking in Malayalam. I said that is my mother tongue. Even this English I learned in Malayalam. So I'll be happy to speak Malayalam also. I have no problem. Yes, so with sir. your permission, I will mix it also. Yeah. Okay. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ്സും ഈ ജോയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒന്ന് സന്തോഷം, രണ്ട് ആനന്ദം. സന്തോഷം കിട്ടുന്നതിലും ആനന്ദം നൽകുന്നതിലുമാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി, നമ്മൾ കണ്ടു, ഭയങ്കര റാപ്പാണ്, തുറന്നു, കണ്ടു, സന്തോഷിച്ചു. അതിന് അധികം അങ്ങ് നിന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്കൊരു സന്തോഷം തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ നൽകുന്നതുണ്ട്, നമ്മൾ നൽകുന്നത് വഴിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം, അതാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദം. സന്തോഷം കടന്നു പോകുന്നതാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ആനന്ദം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൻ്റെ ആന്തോളനങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനൊരു കണ്ടൻമെൻ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ടു മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി, ടു മേക്ക് വൺസെൽഫ് ഹാപ്പിയാണ് ഞാനീ പറയുന്ന സന്തോഷം. ടു മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജോയ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ജോയ്, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സന്തോഷം, കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അസ്വസ്ഥതകളാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും അൺഹാപ്പി ആക്കുന്നത്. കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയും ആ ഒരു നിറവുമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നിർവൃതി തരുന്നത്. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ, ഒന്നും അല്ലായിരുന്നിട്ടും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും ആരുമില്ലായിരുന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആയല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയും അതിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കലും അത് വലിയ സന്തോഷം തരും. നമുക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം കുറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ആരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷവും കുറയും. അപ്പം നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നും എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അർഹിക്കാത്തത് നൽകി എന്നെ അന്ധനാക്കരുത്, അർഹിക്കുന്നത് നിഷേധിച്ച് എന്നെ ആർത്തനാക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു വചനമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച്. ഒരു വചനമാണ്. കാരണം നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ആർത്തി വരുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ സന്തോഷം എപ്പോഴും കുറയും. കാരണം ആർത്തി നമ്മളെ എപ്പോഴും
എപ്പോഴും ഒരു ആർത്തനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർത്തി. ഗ്രീഡ്, നീഡല്ല. വാട്ട് ഐ ഡിസയർ ഗീവ്സ് മീ ഹാപ്പിനെസ്, വാട്ട് ഐ ഡിസയർ ലീഡ്സ് ടു അൺഹാപ്പിനെസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ 3ാമത്തെ പോയിന്റ്. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ, 5 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 5 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഒന്ന്, മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മണി. ഈ പണത്തോടുള്ള എൻ്റെ സമീപനം എന്താണ്? സമീപനം അല്ല, മനോഭാവം. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഭാവം, മനസ്സിലുള്ള ചിന്തയാണ്. സമീപനമാണ് അപ്രോച്ച്. അപ്പം എൻ്റെ മനോഭാവവും എൻ്റെ സമീപനവും 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കണമോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഒന്ന്, മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മണി. ഈ പണം ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ. പണം, എന്തിനു വേണ്ടി പണം? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ഉണ്ടാവണോ അതോ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കണോ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാനായിരിക്കില്ല. കാരണം അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആർത്തിയോട് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആർത്തിക്കാരനായിരുന്നു. പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അധ്വാനം. ഈ അവനവൻ്റെ ആരോഗ്യം മറന്ന്, അവനവൻ്റെ സന്തോഷം മറന്ന്, അവനവൻ്റെ സ്വസ്ഥത മറന്ന്, അവനവൻ്റെ കുടുംബം മറന്ന്, അവനവൻ്റെ സമൂഹം മറന്ന്, അവനവൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ മറന്ന്, ഇതെല്ലാം മറന്ന് പണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ശരണം. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റവരും ഉടയവരൊക്കെ ഉപദേശിക്കാറ്, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒന്ന് കുറച്ചാളൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയോ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക. ഈ ആവലാതിയും വേവലാതിയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന, അവനവൻ എന്തുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള, നേടിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 അസസ്മെന്റോട്, ഒരു നിർവൃത്തി, ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറയാം. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സാധിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം കടന്നുപോയി. കാരണം ഈ പാരവശ്യത്തിൽ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിരുന്ന മറ്റ് പല മേഖലകളും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അകാലത്തിൽ പെട്ടുപോയി. എന്തുണ്ടാക്കിയെന്നോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മതി പണം, പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വഴി തെറ്റുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് മാർഗഭ്രംശം എന്ന് പറയില്ല, മലയാളത്തിൽ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കും. We deviate ourselves from the right path of rectitude when we live to make money. Whereas if you have money to live, you'll always be happy, contented. Right? രണ്ടാമത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് pleasures, സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണ്? സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവം ഒരാളുടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടെ കൂടിയാണ്. ഈ സുഖഭോഗങ്ങൾ എൻ്റേത് മാത്രം എന്നും, എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല, എൻ്റെ സന്തോഷം, എൻ്റെ വിശപ്പ്, എൻ്റെ സുഖം, എൻ്റെ സൗകര്യം, എൻ്റെ സ്വസ്ഥത, ഇത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥനും എന്തുവേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം, ക്രൂരമായ സ്വാർത്ഥത എന്തുവേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം. ഇത് മാത്രം തേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വെറും നൈമിഷികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അപരനെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുഖഭോഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിനകത്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. ലീലയുടെ ഒരു മനോഹരമായ വേദനയിലുള്ള സുഖവും സുഖത്തിലുള്ള വേദനയും, ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അപരനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജോയ് തരില്ല, ആനന്ദം തരില്ല. ഒരു നൈമിഷികമായ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം, ഒരു ആനിമൽ പ്ലഷർ എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്, അത് തരും, അപ്പുറത്തേക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ആനിമൽസിന്റെ അവരുടെ ഇണചേരലിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ക്രൂരതയാണ്, ഭയങ്കര ക്രൂരതയിലാണ് അവർ തമ്മിൽ പിന്നീട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സ്നേഹമില്ല അവിടെ, സന്തോഷമില്ല അവിടെ. കാരണം ആ സന്തോഷം അങ്ങ് തീർന്നു. അതൊരു ആനിമൽ പ്ലഷർ. അതിനാണ് ഈ ആനിമൽ പ്ലഷർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അപരനെയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷമാണെങ്കിലും അത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദം തരും. കാരണം
അതിനൊരു ഒരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഒരു ആന്തോളനം. അങ്ങനെ വേവ്സ് നിലനിൽക്കും. ആ വേവ്സ് ഓഫ് ജോയ്, വേവ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല. ആ ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ അലറി വരുന്ന ഒരു തിരമാല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിലനിൽക്കുന്ന ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ്. ഓളങ്ങൾ തരുന്നത് ആനന്ദത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അപരനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൂന്നാമത്തേത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് പവർ. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് പവർ, ഈ അധികാരം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ബലഹീനതയാണ് പല മനുഷ്യരുടെ. അത് പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത്. കുറെ അധികം പണമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അധികാരം വേണം. അധികാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അധികാരവും പണവും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഘടകം കൂടെയാണ് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി അധികാരം? വൈ ഡു യു റിക്വയർ പവർ? ഈസ് പവർ മെന്റ് ടു മിനിസ്റ്റർ ഓർ പവർ മെന്റ് ടു റൂൾ? ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം എൻ്റെ കയ്യിൽ പവറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരോട് എപ്പോഴും പറയും, ജഡ്ജിമാരുടെ അധികാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ അധികാരമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും, ജഡ്ജിമാർക്ക് അധികാരം ഇല്ല. ജഡ്ജിമാർക്കുള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷനാണ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് പവർ, ദേ ഹാവ് എ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. എന്താ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ? ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ നിയമപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുവാദം. അതിനാ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുവാദം. മിണ്ടരുത്, മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ജയിലിൽ ഇപ്പം വിടും. അത് പവറിൻ്റെ ഒരു 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 അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദുരുപയോഗവും. അത് ഒരു പവർ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കസേരയും താനിടുന്ന ഉത്തരവ് വഴിയായിട്ട് ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരാൾ ജയിലിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നീ ജയിലിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നീ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും. അതൊരു പവർ ക്രേസ് എന്ന് പറയും. പവർ അതിൽ തന്നെ ഭരിക്കാനുള്ളതല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഏത് അധികാരവും. ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുടമസ്ഥനല്ല, വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥൻ്റെത് അധികാരമല്ല, അത് ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷനാണ്. വീട്ടമ്മയുടെ, പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സംഘടനയുടെ നേതാവിൻ്റെ. ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ 3 സംഘടനയോടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സംഘടന നേതാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ എല്ലാം പവറല്ല, അവർക്കുള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷനാണ്. എന്തിനുള്ള? ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം. എങ്ങനെ? നൈയാമികമായിട്ടുള്ള അനുവാദം, നിയമബന്ധിതമാണ്. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുമ്പോൾ അവിടെ ആനന്ദം ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് അവനവൻ്റെ അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നത്, പിന്നെ പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെല്ലാം അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കോയ്മയുടെ, മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ, അധീശത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അതൊരിക്കലും ജോയ് തരില്ല, സന്തോഷം തരില്ല. ഒരു തരം ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു ഒരു സന്തോഷം തരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരാളുടെ വേദനയിൽ കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം. അധികാരം, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് പവർ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് പൊസിഷൻ, നാലാമത്തെ. പൊസിഷൻ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം അതല്ല. ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും സംഘടനകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാൽ, എനിക്കൊരു മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തോളത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്, എവിടെ നോക്കിയാലും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ദാഹമാണ്. ഒരു ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ഒരു മോഹമാണത്, ഡിസയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത്, ഡിസയർ ഇസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഫോർ ഓൾ ഈവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. മോഹങ്ങളാണ്. എന്ത് മോഹങ്ങളാണ്? ചിറക് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത മോഹങ്ങൾ ചിറക് വെപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരു അതിമോഹം. ആഗ്രഹം ആനന്ദം തരും, മോഹം അൺഹാപ്പിനെസ് തരും. മോഹിക്കരുത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മോഹം എപ്പോഴും നമ്മളെ ആ ഒരു 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 തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കും. എന്താ തിന്മ? ആ പൊസിഷൻ്റെ, പവറുണ്ട്, സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് സ്വന്തമായി പൊസസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന് നയിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ബലഹീനതയാണ് ടുവേർഡ്സ് പോപ്പുലാരിറ്റി. ഈ ഫെയിം,
ഈ ഡിസയർ ഫോർ ഫെയിം ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ നോബിൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയിലൊരു മനോഹരമായ പ്രയോഗമാണ്. എത്ര ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശസ്തി കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു പെടാപ്പുറപ്പാട് പുറപ്പെട്ടാലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്ന പ്രശസ്തി കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട് അസ്വസ്ഥത. എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിരുന്നത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതൊന്നല്ല. എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നും പത്രം വായിക്കുന്ന എൻ്റെ പടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ പടമുണ്ടോ, എൻ്റെ വാർത്തയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയിൽ ടി വിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വാർത്ത എൻ്റെ ടി വി, ഇതെങ്ങനെ കാണും? ഇത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അദമ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മളെ എങ്ങും എത്തിക്കില്ല. അത് നമുക്കൊരിക്കലും സന്തോഷം തരില്ല. അതെല്ലാം നമുക്കൊരു വ്യഗ്രത തരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യഗ്രത ഈ 5 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മണി, പ്ലഷേഴ്സ്, പവർ, പൊസിഷൻ, പോപ്പുലാരിറ്റി. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കണമോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. സന്തോഷവാനായിരിക്കണമോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ഇഫ് ഐ ഡിസൈഡ് I can be a happy, joyous person. I can as well choose to be an unhappy person and make others unhappy. If I am happy, my family will be happy. If I am joyful, my family and my society will be joyous. And my dear friends, let's move from happiness to joy. Thank you. All the best with these few words and invoking God's blessings, and with your kind permission, I formally inaugurate this webinar on Happitude, organized by the Professional Trainers Club Tichur, with the partnership of ATMA and Psychitech. God bless you. Jai Hind. Thank you, sir. ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു വിഷയാവതരണം നടത്തിയതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സർ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കീനോട്ട് സ്പീക്കറായ ഡോക്ടർ ഷാരോൺ രാജകുമാർ മാഡത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ജോർജ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening to all. Respected Chief Guest of the Day, Justice Kurian Joseph, and keynote speaker, Dr. Sharon S. Rajkumar, and honorable office bearers of the club, and all participants. Good evening. We are living in an era of pandemic, and it has upended all areas of our life, including teaching, learning process. Today we have Dr. Sharon S. Rajkumar, Vice President and Happiness Evangelist, Happiness Minds Technologies Limited, Bangaluru, with us. She is the Vice President and Happiness Evangelist at Happiest Minds Technologies. Her unique skill sets are the key to drive the happiness agenda across the organization. And this topic is relevant to all our teachers, parents, and all sections of the society. Ms. Sharon is also the mindfulness coach at the company, having trained nearly 4,000 happiest minds in the mindfulness practice. She has taken the mindfulness training to other corporate organizations and academic institutions. She has been with corporate for 6 years and moved into academics, where she has been a professor for 14 years. And she is the ideal person to talk us about the happiness in learning spaces. Sharon has hosted and participated in various workshops and seminars throughout the country. She holds a PhD in the area of servant leadership, an MPhil in entrepreneurship, and an MBA from Bharathidasan Institute of Management, Trichy. Sharon's interests are in mentoring,
counseling, and painting. With this, let me welcome Dr. Sharon S. Rajkumar and dear Sharon, the stage is all yours. Thank you. Thank you, Mr. George. I'm grateful to Professional Trainers Club, the ATMA Foundation, and Psychitech for this opportunity to share my thoughts on happiness in learning spaces. I'm also grateful to Suresh for coordinating all this backstage technology. I'm going to share my slide. There we go. So all of us aspire to be happy. Our endeavors are pursued with this one goal in mind. Even the United Nations in the General Assembly's 2011 resolution, they recognized that the pursuit of happiness was a fundamental human goal. Their sustainable development goals also promote well-being. And happiness is now reflected in the global policy agenda, because in 2012, another resolution declared that it would be celebrated through an International Day of Happiness, which falls on 20th March every year. There have also been increased efforts to measure countries' levels of happiness and well-being through global indices, including the World Happiness Report, the Happy Planet Index, and so on. Years ago, Aristotle said that happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence. And since the schooling experience is a major influence in shaping our lives, schools can promote happiness and enable well-being, health, and achievement, in addition to success in future life and work. Now, a learning space can be a school, a college, an organization, a home, any place where knowledge is imparted. In June 2014, UNESCO Bangkok, they launched the Happy Schools project. And the purpose of this project was twofold. One, to help the education system move away from traditional measures and embrace a diversity of talents and intelligences by recognizing values, strengths, and competencies that contribute to enhancing happiness. And two, to influence policymakers to look at the quality of learning beyond strict academic domains. And this survey obtained these perspectives by asking 4 questions. What makes a school happy or what makes it unhappy? What can make teaching and learning fun and enjoyable? And what can be done to make all students feel included? And the responses to these questions showed the importance of 3 main characteristics: people, process, and the place. And the outcome of this project was the Happy Schools framework, which consists of 22 criteria that you see on the screen for a happy school, falling under these 3 categories of people, process, and place. Now, some of these criteria also overlap across the categories, but they mutually reinforce each other. And the framework also gives examples of strategies for reaching each of these criteria in schools. In India, in January 2019, the State Council of Educational Research and Training, Delhi, and the Directorate of Education, DOE, they published a happiness curriculum. And the purpose of that document was to open new doors of reform in the field of education at a global level. There was a strong humanitarian and social basis for this scientifically designed course.
Children enter the education system when they are 3 to 4 years old in nursery, and they continue to spend time until they're 20 when they graduate. And the happiness curriculum was crafted to make the education system an enabler for the all-round development of humankind. Now, we as adults have designed educational and school systems for children, but how happy are they within these systems? This question requires us to consider that critical linkage between happiness and our current education system. Just as Joseph spoke about joy, yes, joy is important, so is happiness. The schools in India need to implement a curriculum which not only promotes cognitive development, language, literacy, arts, but also address the happiness and the well-being of the students. A combination of capabilities in scholastic areas along with core scholastic skills such as mindfulness, self-awareness, critical thinking, reflection, and inner stability. These seem to be the need of the hour. And against this backdrop, the need to raise and prepare future citizens who are mindful, who are aware, awakened, empathetic, firmly rooted in their identity, that can help them thrive in this uncertain world seems to be necessary now more than ever before. It's important to give our children roots, but it's also important to give our children wings. Now, happiness is a conscious choice that we all make. It is not an automatic response. Look at how locked in we all are. And to be happy within these circumstances, one must make an effort and find the ways and means to be happy. Now, research shows that 10% of our happiness set point is circumstantial, and half of it is genetic, so we inherit that set point from our parents. However, it's important to note that 40%, 2/5 of that set point, is something that we can work on, we can improve upon. Our capacities to be happy can be enlarged. And therefore, in learning spaces, while we cannot ensure happiness as it's a personal choice, we can definitely enable happiness. We can provide the conditions for one to increase their capacities to be happy. Educators in schools across the globe are realizing now the need for a happiness and well-being lesson for school children. Applied positive psychology researchers at the University of California, Berkeley, they've developed a curriculum that's implemented in UK, France, Australia, and Japan across the world. Research has begun to show and confirm that students learn better if they are happier. This is a professor of the University of Pennsylvania, Alejandro Adler. In 2016, he led a study into the effect of happiness on performance in the Kingdom of Bhutan. Now, more than 8,000 students at 18 schools were assigned either a placebo curriculum or a happiness curriculum, which targeted 10 non-academic life skills, including empathy and awareness. The study concluded that the happiness curriculum substantially and significantly increased students' performances on standardized tests. Now, UNESCO has 4 fundamental pillars of learning for reshaping education. It's the learning to know, that's the acquiring the instrument of understanding, the learning to do, so that we are able to act creatively in our environments, the learning to be, so that we better our personality and act with ever greater autonomy, judgment, and personal responsibility. And also the learning to live together so as to participate in and cooperate with other people in all human activities. It's therefore very obvious that happiness in learning spaces is just a stepping stone towards establishing a positive,
vibrant society with happy people. And this starts in the classroom. Happy educators lead to happy learning spaces. Engaged educators create engaged students who will go on to become brand ambassadors. So, how can this happiness be enabled in learning spaces, in classrooms? I would like to look at 5 happiness enablers that lead to achievement, accomplishment, the joy of learning, well being, and happiness. And these 5 C's, as I call it, are creativity, community, care, collaboration, and choice. And briefly, let's look at each of these. You might like to add a lot more to this from your experience, and you're very welcome to do that. So, when we say creativity, we make learning fun, engaging, relevant, and useful. And then the learning space becomes a very happy, welcoming space. How does one do that? Simple tips. Let the child describe happy memories, 3 good things that happen to them every day, expressing gratitude, a morning meeting where students can share about their weekends, or teachers can share a message or any other activity. Happometers with happy, unhappy, and flatline smileys, like a daily mood chart, or even identifying strengths, asking students to think about someone they admire and then asking them why they admire that person, what their strengths are. And for older children, things like Strength Finder, like a 360-degree strength assessment, asking the student, their friends, teachers, parents, and others to identify a student's strengths and to cultivate those strengths. And also to spot strengths in other people, to keep a gratitude journal or to write a gratitude letter. Something even as simple as a gratitude box where every day each child writes on color post-its what they are grateful for, fold it and put it into the box, and these can all be opened and read aloud at the end of the week by the entire class. We need to bring in creativity in the way we teach, in the way we interact with our children. And the second thing is community. Now, students must feel safe in a learning environment, physically, socially, emotionally, psychologically. There should be green, open learning spaces that simulate and stimulate creativity, an environment where in a classroom they believe they will not be judged, that they will be heard, a warm and friendly place that they would love to return to every single day. An educator has to be firm but fair and friendly. I learned this lesson from Father Joe Scutti, who recruited me at Christ University Institute of Management. He said, Sharon, be firm but be friendly. And I have carried that lesson with me, and it has been good. It's also important for a teacher to model the behavior one wants from the students: kindness, courtesy, being polite, warm, and friendly. And creating a happy classroom is all about developing an environment that looks after the whole child and helps them build strategies to feel happier about all aspects of their lives. And as teachers, we are in the privileged position to be a constant, positive influence in the lives of our students. And this is a position we should feel proud of. Creating a happy classroom is just the beginning, because when a child has a sense of belonging in that classroom, they begin to respect that space and talk about it with a lot of pride. The third C is care. Now, educators can showcase various attitudes and model attributes to the students that are inclusive, that respects differences, a mindful learning space where everyone learns to live in the moment, focusing on what is important in the present moment.
Modeling resilience and credibility gets their attention. They learn more from our actions than our words. Now, stress, struggle, and failure are part of life as is teaching. And those moments with a child, share from example on how you overcame those challenges, of those times when you failed, but how you bounced back. Children love to learn, listen to stories. Managing energy in the classroom by being calm or doing nothing can be a great energy booster. It's self care for teachers as well as students. So, I have a little grandson whose name is Noah. And then when you ask him, you say, Noah, what do you do when you're very excited? And, he says, I have to stay calm. And this is exactly how he says it. Now, this self care for teachers as well as for students can be absolutely counterintuitive to our get more done in less time profession and may seem counterproductive, but it's totally necessary. It's important for us to breathe. Also, being kind to oneself and to others is something that students learn by our model. Focusing on self compassion over self criticism will help them step out of their comfort zone. And treating others, especially the ones different from us, with kindness, respect, and love, have to be encouraged and recognized. As teachers, we need to love our jobs. We need to love our lives, be positive, take risks, and fail forward. We need to get real and grow and take time for ourselves and thrive. The fourth C is collaboration. Now, a happy teacher equates to a happy classroom. Positive education is not just for the sake of the students. Not only should student happiness be the aim of education, but also teacher happiness. Because happy teachers will directly lead to happy students by helping the students associate education with happiness. So, as you see, happiness is a collaborative team working and learning. The team of a teacher and a student, and this team together can do wonders in bringing about so much of productivity in the way the classroom functions. The fifth aspect of these ways of enabling happiness is choice. Now, this learning environment must be a place that gives freedom to both the teacher and the learner. Students must feel valued. They must invest some time to get to know students. Use humor, give praise, allot time for play, and give them a break. Give them choices. Giving students choices to reach some educational goal. You could give an option between writing an essay on a topic, or making a video on that topic, or giving a speech on that topic, or any other form of learning that the child likes. And creating a happy classroom environment is a common goal for many teachers. Inject fun, humor, and playtime while ensuring focused learning is very important. We ought to make sure that our students feel safe, that they feel valued, and they're also challenged with achievable goals. And teachers who can achieve a perfect balance between fun and hard work will not just get better results when it comes to grades, but also have happier students under their care. And Gardner speaks of multiple intelligences. But one problem with the way our educational system is set up is that it recognizes only one type of intelligence. And that is incredibly restrictive, very, very restrictive. Howard Gardner says there are various intelligences. He brings about 8 criteria that we all have. But the proportions of these may differ individually based on our genetics or based on our experience. It could either be a linguistic intelligence or a logical mathematical intelligence,
a spatial intelligence where one is picture smart, a bodily kinesthetic intelligence, or musical, interpersonal, or intrapersonal, and a naturalist intelligence where one recognizes and classifies the various species of flora and the fauna in their environment. It's so very important to look beyond and not just judge our students on the intelligence that is expected of them by the system. Now, as students, all of us have been students, and as students, we remember our teachers with a lot of fondness and gratitude. The ones who sat with us, the ones from whom we learned life's lessons, the ones who treated us kindly and gently. I'm grateful to the principals of the institutions I studied in, Mrs. Kamala Jagadisan, Mr. Iyengar, Ms. Shanti Manuel, Professor Arya, and a host of faculty who touched my life. Mr. Karikalan, Ms. Savitri, Mr. Venkateshwaran, from whom I got this love for math, Ms. Ruth Ashley, my French teacher, Mrs. Malini Ranganathan, Ms. Nagamai, Dr. Jayashankaran, Professor Varadan, Mr. Anantaraman, my law professor, also my colleagues at Christ, from whom I learned so much. Dr. Harold Patrick, Father Paul, Father Joe Scutti, Father Sebastian. The list is endless. I'm sure all of us can make our own lists of the people that we are grateful for. And I'm thankful for every single person, other than these professors, my colleagues at Happiest Minds and the other organizations that I worked with, who made a difference to my life. And I'm just passing it on. And as teachers, we are the greatest influence on our students. We know this. And we hope that they learn that success is more than grades and test scores. We hope that they learn success is about more than just academic performance. We hope they believe that marks don't define their identity. Success is way more than those things. And we as teachers, more than anyone, know this to be true. We know that student achievement on tests is only one measure of their success, and probably not a very good one at that. We must show students that success in school and life is more than performance. Success is about the way we move through life. And in the end, it's about our happiness, mindfulness, and the positive impact we have on those around us. We see that a lot of schools have started mindfulness curriculum. We hear this word so often. Mr. George said, I'm the mindfulness coach at Happiest Minds. There's a lot of emphasis on building awareness and mindfulness amongst learners. So what is mindfulness exactly? Way back, just a little bit of history, way back in the early 20th century, there was a Buddhist scholar, Rhys Davids. He coined the term mindfulness as against mindlessness. And this was later embraced by two people, John Kabat-Zinn from the University of Massachusetts and Ellen Langer from the Harvard University, who wrote extensively. Zinn has a mindfulness lab at the University of Massachusetts. And this is what he says. He says, mindfulness is paying attention in a particular way, on purpose, in the present moment, non-judgmentally. Now, it is a practice of bringing attention to our thoughts, our feelings, and actions as they arise from moment to moment. I want to try a simple practice with all of you. I know I can't see you. I'd love to have seen you and get that feedback in that way, but let's try this out wherever you are, whatever you're doing. Just sit still for some time. We'll just do this for a couple of minutes. And you can just sit straight and observe your breath. Pay attention to how the air passes through your nostrils, in and out.
If there is a thought that comes in the background, and it will, just be aware of that thought, but bring your attention back to your breath every single time. And you can gently open your eyes. Now, this practice that we did today is called the breath watch. And I'm sure if you all had that opportunity, you can probably put that in the YouTube chat as to how you feel. You might say you're calm, relaxed, peaceful, sleepy even, because the brain associates any lack of activity to sleep. And we did this for just about 1 minute. Just imagine if you were to do this every single day, and the amount of benefit that you will receive from something even as simple as a breath watch. Now, why do you feel calm? Why do you feel relaxed? What happens in the brain? Now, there are 3 things that I just want to place before you. One, Zinn and team, John Kabat-Zinn and team found out that with systematic, consistent mindfulness practice with a breath watch, the gray matter in the brain increased in volume. Yes, it makes one more intelligent, more aware. Learning quotients improve. See the advantages in a classroom because of this. And the second thing that happens, if you see that image, there is this little orange shaped moon. It's called the amygdala. Now, the amygdala is the seat of all anxiety or fear responses. And mindfulness practices have been proven to reduce the size of the amygdala, to reduce activity of the amygdala even. And the third thing is when one practiced mindfulness, Zinn and team again found out that the brain waves were correlated with theta waves, which relate to a deep relaxation state. 3 small benefits, 1 minute. Practice this every single day. It's important to be consistent. It's not the duration of a breath watch. You can do this for 1 minute, you can do this for 1 hour. That's entirely dependent on the time at your disposal. But regular short practices of mindfulness rewires the neural connections of the part of the brain which enables us to be happier, calmer, less anxious, and it improves decision making, leading to greater emotional stability and less reactivity. Think of the classroom. If you're a teacher and you're listening to this today, see the enormous benefit that this can bring about in the child and to you in the classroom, especially today as we are looking at an online teaching learning mechanism. Try this out, and then you can write in and tell me what were the benefits that your children and you really felt. Now, at Happiest Minds, we added the tagline, the Mindful IT Company, in 2016. And I've trained a little over 4,000 Happiest Minds in mindfulness training. We also go out to business schools, other corporates for training. And what you see on the screen is a response, the feedback given by Happiest Minds after having completed 6 weeks of consistent mindfulness training. Now, this is not secondary data. This is primary data from my colleagues who say that I'm more confident now, that I'm focused, that I can work together in a team now. My health is better. 2 in 3 Happiest Minds say that their work performance is improved because of mindfulness training, and 81% say that their interactions with others are enriched now. And 86% they report enhanced personal well-being. Something as simple as this can have far-reaching
benefits. So, in a nutshell, what are the importance of happiness in learning spaces? I'm using an acronym here, the acronym SMILES, which is the values of Happiest Minds, our core values that guide our behavior: sharing, mindful, integrity, learning, excellence, and social responsibility. I'm just adapting it to a classroom environment. In a classroom, let's be team players. Let's help one another. Encourage our students to share their knowledge with others. Help another child in class who's not able to grasp it as vividly as one can. To be mindful, to be polite and courteous. Saying please and thank you have never gone out of fashion. It's important to be kind and concerned and also to be heedful, to do things correctly, to have high levels of integrity. Integrity should be a black or a white issue, no shade of gray. We ought to stay with the right, not with the convenient, to be truthful, to be honest, to learn new skills and knowledge, to always work at developing oneself, to be creative and innovative in what we do, and excellence, where we are disciplined and resilient, we plan, we persevere, and to be socially responsible, to be law abiding citizens, to value but also celebrate diversity, to be responsible to the environment, and to give back to the community. So don't become preoccupied with your child's academic ability, whether it's your award at school or at home. Instead, teach them to sit with those sitting alone. Teach them to be kind. Teach them to offer help. Teach them to be a friend to the lonely. Teach them to encourage others, to think about other people, to share. Teach them to look for the good, because this is how they will change the world. I love this quote by William Martin. In his book, he says, "Do not ask your children to strive for extraordinary lives. Such striving may seem admirable, but it is the way of foolishness. Help them instead to find the wonder and the marvel of an ordinary life. Show them the joy of tasting tomatoes, apples, and pears. Show them how to cry when pets and people die. Show them the infinite pleasure in the touch of a hand, and make the ordinary come alive for them. The extraordinary will take care of itself." As a teacher, and I've been one for decades, the idea of creating a happy learning space is crucial. What we simply want is for our students to be happy, for them to come in with excitement and leave with inspiration and with smiles. Happiness builds resilience, and in a world where we live in today, in these unprecedented times that we never imagined would happen, it gives one an advantage of not just thriving, but succeeding as well. Thank you, and all the best to each one of you. Thank you, Dr. Sharon. We have requested for questions. If they have to send it through Sure. WhatsApp. The number is given. Already we have 2 questions. Sure. Shall I? Yeah, please, Suresh. Will the new NEP, National Education Policy, lead to more happier learning spaces? How important is value education in making learning happier? The second question first. Value education, absolutely important. There's no denying that our children need to grow with values, and it's what they learn when they are younger is what will hold with them for life. The new education policy, I spoke of the happiness curriculum, which was released in 2019. The Dalai Lama came and was part of the team that released it.
So it's important that schools adapt, schools in India, schools of India, adapt this curriculum to their advantage and for their children. Shouldn't we need happier teachers to make the learning spaces happy? What is your observation of our present teachers who view this as just another career? I don't want to comment on that because I don't think teachers are mercenary or do not want happier classrooms. It becomes very judgmental to pass a comment on whether a teacher is good or bad. So I'll reserve my comment on that. But it's important for all teachers to find creative means of enabling happier classrooms. Now look at the past 16 months. Our teachers have adapted to Zoom, to Google Meet, to whatever forms that each school has. There have been some schools where teachers have to go to school for the video for the students. And through the pandemic, when all of us are safe in our homes and not venturing outside. So our teachers are doing their bit in terms of what they can through all these circumstances that we are in, that we find ourselves in at the moment. But yes, to answer your first question, it is important that happiest teachers lead to happiest children. At Happiest Minds, our mission is happiest people lead to happiest customers. So similarly, happiest teachers lead to happiest students. Yes. I mentioned a lot of my teachers, their names, and each one in their own way have made a remarkable influence, difference in my life. And I'm grateful for that. Another question. Human beings are considered to be social animals. In this context, how do you look at the role of individual in enhancing happiness vis-a-vis role of society in enhancing happiness? You just have to extrapolate all that I spoke of for individuals to a societal context. And there you go, you have your answer. Care, collaboration, choices, creativity. Yeah. So it's not just an individual. It's an individual, a home, a community, a country, society. So it expands, enlarges. Thank you. Thank you very much, Dr. Sharon. Thank you so much. To officially give the vote of thanks, I invite our past president, Dr. G. Veerakumar. Veerakumar, sir. Please unmute, sir. Can't hear you, doctor. Sir, unmute your audio. Is it okay? Yes, yes. Yeah. The Right Honorable Justice Kurian Joseph Sir Avargal, Happiness Evangelist Dr. Sharon S. Rajkumar Madam, members of the Professional Trainers Club, guests, student friends, ladies and gentlemen, good evening to you all. When Professor Philip Sabu proposed a webinar series on happiness, members of the Professional Trainers Club wholeheartedly dedicated themselves to make this event happen. Now we are here. Most distinguished Justice Kurian Joseph Sir Avargal has inaugurated the webinar series. In his inaugural address, His Excellency has at the outset appreciated the title Happitude. He has clearly differentiated happiness from joy, Anandam, asked us to make others happy, advised to have contentment with the attitude of gratitude. Further, he has stated that what I deserve gives me happiness.
What I desire gives me discontent. He has took 5 aspects. Attitude towards money, panam, pleasure, sugabhogam, power, adhigaram, position, sthanamanangal, and popularity. He has concluded with desire yourself to be happy. His Excellency, on behalf of our Professional Trainers Club, on my behalf, we express our heartfelt thanks to you, sir. We love to have your continuous patronage to our Professional Trainers Club. Thank you, sir. The first keynote address is by Happiness Evangelist, Dr. Sharon S. Rajkumar, Madam. Madam has created happiness among all participants. She has enthralled us with the information related to International Happiness Day, Happiness Index, Happy School Project. Particularly, she was quoting people, process, and place. And she was also advocating happiness curriculum. She declared that the happiness is a conscious choice and it could be increase our capacity to be happy. She further said, students learn better if they are happy. So I fully endorse that views. She quoted 4 pillars of learning as advocated by UNESCO. She has also given elaborately about happiness enablers and asked us to add more. Multiple intelligence, that was a wonderful suggestion. And she has also reviewed and gave wonderfully the mindfulness and neuroscience. She has given the primary data, evidences of her own studies and colleague studies on happiness mind stories. She has introduced the SMILES model. So that was a wonderful model that could be replicated. She took all the questions and answered befittingly. Madam, on behalf of our Professional Trainers Club and my behalf, we express our heartfelt thanks to you. Thank you, Madam. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you. Our beloved founder member and the leading pediatrician of Thrissur, Dr. P.S. Krishnamurthy sir, has given a welcome address. Sir, on behalf of our professional club and my behalf, we express our heartfelt thanks to you, sir. The young and energetic, beautiful as well, President of our Professional Trainers Club, Dr. Vinitha Aravind, has introduced our guest of honor. Madam, on behalf of our Professional Trainers Club and my behalf, we express our heartfelt thanks to you, Madam. Our respected Secretary and tech-savvy Professional George sir has introduced our keynote speaker, Dr. Sharon S. Rajkumar, Madam. Sir, on behalf of the PTC and my behalf, we extend our sincere thanks to you. Madam, our technical partner, ATMA, under the leadership of Suresh, has done a wonderful job as usual of conducting this virtual event. Thank you, ATMA and Suresh, for your excellent work with your team. We also extend our thanks to PsychTech for collaborating with us. Let me specifically thank the participants who have raised questions and clarifications. All our Professional Trainers Club members have been working behind curtain for a long time, since it is a long list.
Let me restrain from mentioning the names and thank them for their tireless effort. We have guests from different parts of the state, and I appreciate their participation. Express our sincerest thanks to them. Let me also take അദ്ദേഹം ടെക്നിക്കലി ബ്രേക്ക് ആയതാണ്. താങ്ക് യു വീരകുമാർ സർ. നാളെ ഹാപ്പിനെസ് കോൺക്ലേവിന്റെ 2ാം ദിവസം 6:30 ഡോക്ടർ തോമസ് ഇടിക്കുള he speaks on happiness in family. We once again gives pleasure to themselves. The world also derives pleasure from it. Thus, he establishes a positive correlation between education and happiness. Let us learn to be happy. Thank you, one and all. Thank you very much. Thank you very much. വീണ്ടും നാളെ വൈകുന്നേരം 6:30 കാണാം. ഡോക്ടർ ഷാരൺ, thank you very much. That is a wonderful. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.